Hello, I'm Jonasz Rewiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Alright, so let's begin with Tucker Carlson, a far-right celebrity, because calling him a journalist, frankly, would be like saying that Morbius was the pinnacle of action cinema, to be perfectly honest with you. Anyway, Tucker Carlson may seem like a vaguely amusing individual with the funny voice, like Zelensky's a dictator and all that. A bit of a political jester that some Americans actually treat with a smirk. But let's be real, the Kremlin doesn't invest in him just for entertainment value. He's not there to provide comic relief, at least that's not his entire mission. He's actually a part of Russia's long game. Alright, so recently Carlson outdid himself, spinning a wild fantasy about how Secretary of State Antony Blinken, under Joe Biden's orders obviously, was plotting an assassination attempt on Vladimir Putin himself. Of course, we all had a good laugh, because even by Russian propaganda standards, this was pure tinfoil hat insanity. But here's the thing. In Russia, nonsense doesn't just stay nonsense. The Kremlin's top propaganda kingpin, Mr. Solovyov, yeah, you know the guy, has now picked up on Carlson's fairy tale and run with it, demanding that Blinken, wait for it, be arrested as a terrorist and that Biden be officially labeled a state sponsor of terrorism. Блинкен пытался организовать убийство президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина? Вау. Но мне кажется, что на основе слов Такера Карлсона должно быть открыто расследование. А вам не кажется, что наша сторона должна ответить? И вам не кажется, что сейчас Дональд Ф. Трамп, по идее, на основании вот этого всего, должен обвинить Джозефа Р. Байдена в террористических актах, в спонсорстве терроризма, потому что, извините, конечно, но то, что здесь сказано, и актах войны, которая ставит под угрозу национальную безопасность США. И вам не кажется, что мы должны требовать выдачи Блинкена для суда в России? Что же касается покушения на Путина, о котором сказал Такер Карлсон. Действительно, знаете, что вот я просто сегодня прочел у Вячеслава Володина в Телеграме, да, что действительно прошли сутки, и все молчат. Полное молчание. Значит, что-то есть. Да? Значит, не бывает дыма без огня. Значит, у Такера есть какие-то доказательства. И, кстати говоря, я полагаю, что и у нас наверняка есть какие-то материалы, которые мы могли бы предоставить американской юстиции, если эта юстиция вдруг захочет разобраться с этим делом и выяснить каким-то образом, как госсекретарь, бывший, правда, уже госсекретарь Соединенных Штатов, своей деятельностью террористической чуть было не поставил мир на грань ядерной войны между двумя сверхдержавами. Another thing that's really amusing is that in the West, some people still believe they can tame the bear with phone calls and friendly diplomacy. If Donald Trump thinks a few cozy chats with Putin will pacify Russia, he's in for a very rude awakening indeed. Because, the Russian Empire is always hungry. It won't be satisfied with this chunk of Ukraine or that chunk of Ukraine. It always wants more. And it will keep biting and devouring for as long as the West remains foolish enough to believe that feeding it will make it stop. You know what will make it stop? If it chokes on a military response. And that's it. The only question left is this. How much will the free world let Russia swallow before it finally stops playing dumb? And also, how many people will still call Mr. Tucker Carlson a journalist? I mean, come on. Far-right celebrity is generous enough. The mythical foresight of Vladimir Solovyov, the Kremlin's very own Delphic oracle of nonsense. Recently, in one of his usual foam-mouthed rants, he solemnly declared that Ukrainians had brutally slaughtered elderly Russians in the town of Sudzha. The only problem? No one else seems to know anything about this. No independent reports,
No evidence, nothing, just Solovyov's fevered dream of atrocities. Буч – это фальшивка. А то, что произошло в Курской губернии, убийство наших стариков, это преступление, из-за него не должно быть прощения. И я, конечно, не знаю, вы, может, все очень люди добрые, а я считаю, что вот просто убивать надо. Надо просто убивать. All right, fast forward a few days, and guess what happens? A Russian missile conveniently accidentally obliterates a school in Soja, where elderly civilians, the very same ones Russia had promised to evacuate, were sheltering. And all of a sudden, the Kremlin's propaganda machine scrambles into overdrive, trying to pin the massacre on Ukraine. So now we're left with two possibilities. Option 1. Solovyov is actually a clairvoyant, the prophetic seer gifted with the ability to predict future war crimes committed by the Kremlin. Option number 2. The attack was planned all along, and Solovyov, in his habitual stupidity and routine hysteria, jumped the gun, spoiling the narrative before the missile even landed. Прочитать вам, что русские написали, я сообщил о том, что по вам ударили ракетой. И что написали? Написали, что канал сообщает о страшном преступлении врага. По жителям Суджи, которых ВСУ использовали как живой щит, был нанесен ракетный удар, чтобы обвинить в этом Россию. Коллеги объективно высказывают ложь врага. Мы же сообщаем внимание на то, кто сделал заявление со стороны ВСУ. Это Алексей Дмитрошко. Ну вот так вот. Это я. Два майора. Телеграм-канал «Два майора». Да. Так Что с нами будет? А что с нами, Алексей? Вы нас а вас хотят выложите? всех купить, вы что, не видите? Они всем сообщают дальше, что мы вас убиваем. Нет. Что нет? Я же вам читаю. Не, ну вы нас не убиваете. Ну так они же расскажут. Нас спасают. Все нормально. Голова. Мы же в подвале были. А как выбрались? Помогли или сами А вышли? у нас эта часть не пострадала. Так что мы сами вышли. Только центральная часть. Видите, вы надеялись, что они вам дадут коридор. Вот вам коридор. Надеялись. Вы видите, какой коридор? Я вижу. Either way, Russian propaganda continues to be a parody of itself. When even the Kremlin's own mouthpieces accidentally leak their own false flags, you know you're dealing with a regime so incompetent it can't even stage its own war crimes properly. Dmitry Medvedev, Russia's favorite semi-conscious Twitter warrior, has done it again in yet another booze-fueled keyboard rampage. The former Russian president, now reduced to Putin's angry, rather incoherent social media intern, decided to launch a tirade against a Czech senator. The only problem, the statement he was raging about was actually completely fake. Who cares about facts in Russia, right? Who cares? Frothing at the mouth, Medvedev declared the senator a degenerate creature and accused her of wishing for 1 million dead Russians. A rather odd accusation, considering he belongs to the government actively sending Russians to their death in Ukraine. Meanwhile, the Czech senator had to clarify that she never said any of it and that the viral screenshot was completely fabricated. But let's be real, Russia's entire foreign policy is based on fabrications. If the Kremlin fact-checked anything, Solovyov and Skabeyeva would be out of their jobs in no time. So, while Moscow continues to manufacture imaginary enemies, Medvedev drowns his remaining brain cells in vodka-infused patriotism, convinced he's defending Russia from the great evil of things that never actually happened. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates. I'm Jonasz Rawiński. Bye for now.